Hi students, welcome back to physics class. In the previous class we have learnt about electric potential difference, electric potential at a point due to a point charge, and also we have learnt about electric potential due to a dipole, isn't it? Yes. The electric potential due to a dipole is given by V is equals to P cos theta divided by 4 pi epsilon naught r square. This is the formula which we have concluded in the previous class. Electric potential due to a dipole. P dipole moment, theta is the angle between the position vector r and the dipole moment P. Epsilon naught is the constant, r is again the distance from the center of the dipole to the point P. Electric field and electric field on the axial line and the equatorial line ಮಾಡಿದ್ವಿ dipole ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ axial line ಮತ್ತು equatorial line. But this is the formula for any point, whether the point lies on the axial line, whether the point lies on equatorial line, or whether it lies wherever it. So let us go for those two special cases. Case 1. Case 1 means point P lies on axial line. If the point P lies on the axial line, that means it may lies towards the left or towards the right. So ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು, theta can be considered as 0 degree or it can also be considered as 180 degree. If I substitute here, so electric potential on the axial line, I will write VAX. This is equals to, so P, let me write here, if I substitute 0, cos 0 is 1. If I substitute cos 180, or if I substitute 180, cos 180 is minus 1. Therefore, I can write electric potential on the axial line is plus or minus P plus for theta equal to 0 minus for theta equal to 180 degree plus or minus P divided by 4 pi epsilon naught r square. This is the formula for electric potential due to a dipole on the axial line. Okay, let us similarly go for the case 2. Case 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ point P lies on equatorial line. Equatorial line ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಪೈ ಬೈ 2 ಅಥವಾ 90, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 90? Cos 90 is 0. Therefore, I can write V equatorial, electric potential on the equatorial line is 0. Electric potential on the equatorial line is 0. ಇದು axial ಲೈನಿಗೆ ಆಯಿತು, ಇದು equatorial ಲೈನಿಗೆ ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ V is equals to W divided by Q. Or I can write W is equals to work done is equals to V into Q. Work done is equals to V into Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have another formula for the work done. The another formula for the work is potential into charge. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Potential into charge ಆಗುತ್ತೆ. If the potential at the point is 0, then the work done will also be 0.
ವಿ ಝೀರೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. That means these two are equal in magnitude, opposite in sign. That's why they are called as dipole. And this point, ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. This is, I can consider it as equatorial line. ಇದನ್ನ ನಾನು equatorial line ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So this is the point P, this is the point Q. Okay na? PQ is a equatorial line ಇಲ್ಲಿ. So according to this one, the electric potential on the due to the dipole on the equatorial line is 0. That means work done in moving a charge Q1 from P to Q will be 0. Correct? P ನಿಂದ Q ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ 0. If the potential is 0, then work done also will be 0. This you need to remember. So many times in the competitive examination this point has been asked. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈಪೋಲ್. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ, ಇದು ಮೈನಸ್ 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then you need to realize that plus 10 and minus 10 they are dipoles. This is an equatorial line and the electric potential on the equatorial line is 0. So therefore work done also 0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Correct? Okay. Similarly, let me write another formula for electric field due to the dipole. Electric field due to the dipole both on equatorial line and axial line varies with the distance as inversely proportional to the cube of distance. E proportional to 1 by r cube ಆಗುತ್ತೆ. Whereas electric potential falls like this. V proportional to 1 by r square. Correct? Electric field due to dipole ನೋಡಿ, it decreases. And it is inversely proportional to the square of distance. And here, cube of distance. ಆದರೆ electric potential ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ it is inversely proportional to the square of distance ಆಗುತ್ತೆ. But if it comes for the point charge ಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Let me write here. V is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R. For a point charge, electric potential falls inversely proportional to the distance. As R increases, V decreases. Here also as R increases, V decreases. But inversely proportional to R agate. Inversely proportional to R square agate. That point you need to remember. Our point nu kuda nenpittkondiri. Okay na? So this is about the special two cases. About axial line and equatorial line related to the electric potential due to a dipole. Okay. Let us go for electric potential due to a system of charges. Okay, let us go for the next one, that is electric potential due to a system of charges. Okay, electric potential due to a system of charges. System of charges ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? The first derivation was electric potential due to a point charge, single point charge. Formula already ಬಂದೋಗಿದೆ. ಏನು? V is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R. Next, electric potential due to a dipole. ಅದು ಯಾವುದು?
P cos theta divided by 4 pi r square ಇದ್ದಾಗ. Now, if there are n number of charges are there, ಅಂದರೆ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, what is the total electric potential due to those all the charges? That is what we have to learn now. So to do that, let us consider number of charges. So ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? Let me write here, this is Q1 and this is, I will take this charge as Q2. ಇದನ್ನು ನಾನು Q3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು Qn ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. There are n number of charges are there, Q1, Q2, Q3, so on up to Qn. There are n number of charges are there. What I need to find out, what is the total electric potential of all these charges at some point? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೂಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ P. P ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ P? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ electric potential due to the all the charges. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟು ಡೂ ದಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಟು Q1 ಮತ್ತು Pನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, R1 ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು R2 ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೇವ್ ದ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ R3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೇವ್ ದ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ Rn. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P is R1. Similarly, R2, R3 and R4 are the distance between the charges to the point P. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ total electric potential at the point P is equal to the algebraic sum of all the individual potentials present at that point. That means P. algebraic sum ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, V is equals to V1 plus V2 plus V3 so on up to Vn. This is what I required. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ Q1 ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Q2 ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Q3 ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Qn ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? V1 is equals to, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಗೆ, 1/4πε0. ಚಾರ್ಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್? Q1 ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? R1. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ V2. V2 ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1/4πε0.
1 by 4 pi epsilon naught q2 divided by what is the distance? r2. Okay, let us go for the third one. V3 is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught q3 divided by r3. Third charge and the distance. Last ಯಾವುದು? Vn, electric potential due to the nth charge. Okay, Vn is equals to what? 1 by 4 pi epsilon naught Qn divided by Rn. Substitute into this formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V is equals to ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದೇನು? 1 by 4 pi epsilon naught. What is the first one? V1 ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus so on up to Qn by Rn. This is the formula for what? Electric potential due to the system of charges. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜಿಂದು ಸೈನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಕೊತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಎಸ್, ಎರಡೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, V1 plus V2. If there are 3 charges are there, V1 plus V2 plus V3. Correct? N number of charges ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ. If all are negative, minus Q1, minus Q2, minus Q3, because it is a scalar quantity, you do it as it in algebra. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆನೋ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. I hope you understand this simple and a very easy concept, that is electric potential due to a system of charges. In the upcoming class we shall going to learn about equipotential surfaces, electric potential energy due to a system of 2 charges. Okay, until then take care, bye bye.